Simmering tensions throughout the West Bank districts of Judea, Samaria, and the Jordan Valley are predominantly rooted in internal Palestinian strife, which among others is also expressed in acts of terror against Israel. Speaking to the annual international conference of the Institute for National Security Studies in Tel Aviv, which culminated last night, the IDF Operations Directorate head Major General Oded Basiuk acknowledged a very real Palestinian power struggle as they braced themselves for the day after the 87-year-old Palestinian president Mahmoud Abbas, whose health is reportedly not in good condition. הסיבות של מה שקורה בזירה הפלסטינית הן ברובם סיבות פנימיות, מעבר למאבק עם ישראל שהוא ברור. יש פה מאבק, יש פה נסיבות פנימיות שציינת את חלקן, כל אחד חושב מה יהיה ביום שאחרי, לאן זה ייקח אותי, אני משאיר להם לעשות את הניתוח שלהם. הפעולה שלנו היא תחת מדיניות ברורה, היא מתמשכת, היא רציפה, וכן, לפעמים זה שולח אותך לכל מיני מקומות פחות נעימים שאני מקווה שלא יקרו לנו עוד, אבל אני מניח שכנראה שכן. ותחת זה אנחנו עובדים, וכל החלטות שהדרג המדיני יעשה, והוא עושה, הצבא צריך לממש אותם, וכך אנחנו פועלים. General Basiuk further highlighted the day-in, day-out operational activities which the IDF engages in cooperation with the ISA or Shin Bet and Border Police Special Operations Units, which included counter-terror activity overnight, during the course of which another 8 suspected terror operatives were apprehended. Nevertheless, when asked about Israel's most pressing threat, which concerns the General Staff of the IDF, the top Operations Directorate commander highlighted Jerusalem's arch-enemy, namely the Islamic Republic of Iran. אני מסתכל דבר ראשון על איראן, ואיראן, כמו שתמיר אמר פה לפני 2 דקות, זה גם הפוטנציאל הגרעיני שהוא מתקרב אלינו בזמן. אני עוד לא יודע אם זה קורה, אבל אנחנו מסתכלים על שעון חול הרבה יותר קצר ממה שהסתכלנו בעבר, אנחנו באיזה נקודת מפנה בהיבט הזה בעיניי. אני מסתכל על איראן שהיא לא רק גרעין, אני מסתכל על איראן שיש לה תקק, שיש לה רצון להיות עם נשק מדויק, שיש לה פרוקסי שפעיל באזור, אני מסתכל על איראן שמנסה להשקיע בטרור, ביהודה ושומרון, בעזה, בטרור גלובלי, וזה גם קצת איום עולמי, כי הכטב"מים האלה שאיראן מאיימת איתם עלינו בתור נשק מדויק, הם טסים גם באוקראינה ועושים כל מיני דברים במקומות אחרים בעולם, וגם תוקפים ספינות בנתיבי סחר במפרץ. היו 2 אירועים כאלה בחודש האחרון, אחד פורסם, אחד לא. אירועים לא מוצלחים מבחינת האיראנים, אבל לא חשוב. ואני חושב שהאיום הזה הוא האיום הראשון, החשוב ביותר, הוא לא רק איום על ישראל, אבל עובדתית, היה לנו יותר קל להסביר את זה לעולם כשהם התחילו לספק אמצעי לחימה למלחמה באוקראינה מאשר לפני זה. While Iran actively threatens commercial maritime shipping throughout the Gulf and beyond, the Islamic Revolutionary Guards Corps also engages in robust weapon smuggling efforts to further bolster its proxies throughout the Middle East and beyond. One such example was once again put on display yesterday when Britain's Royal Navy cleared for publication that last month it had seized Iranian weapons, including anti-tank guided missiles and medium-range ballistic missile components from a smuggler's vessel in international waters in the Gulf of Oman. In tandem, Iran and Israel are evidently engaged in strong power competition, a matter which concerns the IDF in particular and Jerusalem's security establishment in general. It is important to highlight that the Director General of the International Atomic Energy Agency, or IAEA, Rafael Mariano Grossi, arrived this morning in Tehran as the agency seeks clarifications from the Ayatollah regime after it uncovered at the Fordo enrichment plant uranium particles that were enriched to 83.7% purity, which is 3.7% above the level of uranium utilized in the 2 atom bombs that were dropped on Hiroshima and Nagasaki in 1945, and 7.3% shy from weapons-grade material utilized in today's most advanced nuclear warheads. Tehran claims that the agency made a miscalculation in relation to the uncovered 83.7% purity level particles, insisting that it continues to enrich at 60% purity.
Nevertheless, the IAEA continues to investigate the matter alongside other open probes related to undeclared nuclear activities, which the Islamic Republic has repeatedly failed to clarify in a credible manner. Consequently, as was stressed by the IDF Operations Directorate head, the time for Israel to act is rapidly approaching. אני חושב שבהסתכלות אחורה זה בטח לא יתקדם בקצב שהצד השני רוצה, לא בגרעין ולא בדברים אחרים. אבל אני כן מבין, ואמרתי זה פה בהתחלה, ייתכן, ואנחנו מתקרבים למאני טיים, יכול להיות. לא יודע להגיד זה בוודאות, נבואה לא ניתנה, אני מקווה לנו, אבל אני נערך לזה שזה יכול לקרות. ואחד, אני רוצה לומר לך, כל האופציות פה על השולחן, יש לנו מוכנות רלוונטית, ואם נידרש, אנחנו נפעיל אותה. General Basiuk was further asked about the IDF scenario of reference regarding an expected consequence to Israeli action vis-à-vis Iran's nuclear program. יש פה לבנון, יש פה איראן, ויש את החיבור הרב-זירתי, שהפוטנציאל שלו ביחס לשנים קודמות עלה, והמשמעות של זה שתרחיש הייחוס שאנחנו שמים בפנינו הוא שונה מזה שאתה זוכר שהיינו ביחד לפני 10 שנים. זה תרחיש אחר. ואנחנו מבינים שהתרחיש הזה יכלול את איראן, את לבנון, הוא יכול בהחלט להיות בפוטנציאל גם בזירה פלסטינית בצורה רחבה, עד כדי ענייני בט"פ כאלה ואחרים. It is important to underscore that Israel is not alone in preparing for an all-out conflagration with Iran. A recent joint exercise between the IDF and U.S. military, dubbed Juniper Oak, included the largest and most robust maneuver conducted between the two allies, which contended with a wide variety of scenarios, all of which include contingencies related to a wide-scale conflagration vis-à-vis the Islamic Republic of Iran. During a brief interview by the INSS, Lieutenant General Alexis Grinkevich, who commands the Air Force component of the U.S. Central Command, responded to a question about the signal which the joint exercise intends to send. So I think a couple of things that this means. The first is it demonstrates the ability of the U.S. and the Israeli military, the IDF, to work very closely together to integrate our forces in a way that we haven't done before. You know, Israel has a long history of operating with the United States, but the more that we do it and the more that we can do it with different forces that we haven't done in the past, the better we'll become at cooperating with each other. So I think that's one key element at the operational level. Of course, you know, to me, it also demonstrates the strength that the United States has in the region, even more broadly than just Israel, and the ability of my country to bring forces very rapidly into the central region should it be necessary for any threat that faces Israel or any other of our partner nations here. Alongside a long list of joint military exercises, the latest of which were unprecedented in scale, amplified the qualitative edge which the United States and Israel have over the Islamic Republic of Iran, the level of military coordination between Jerusalem and Washington has equally risen substantively since the shift of the IDF from being under the umbrella of the U.S. European Command to U.S. Central Command, a transition which was made possible following the signing of the Abraham Accords, which was brokered by the former Trump administration. Meanwhile, the U.S. military chairman of the Joint Chiefs of General Staff, General Mark Milley, arrived in Israel last night and during the day today held a series of meetings behind closed doors with IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzia Levy and Defense Minister Yoav Gallant. According to the latter, the visit by the top American general once again exemplifies the iron bond between the two nations, while further highlighting the importance of international cooperation in preventing Iran from gaining nuclear weapons. It is important to know that Iran does not sit idly by while its foes prepare to thwart its malign ambitions. Just this week, the Iranian military launched a very large-scale aerial defense exercise, evidently simulating a full-scale Israeli bombardment. برابر سناریوهای محتمل تهدیدات احتمالی دشمنان این تمرین و این رزمایش واقعی داره انجام میشه. In addition to its defensive preparations,
The Islamic Revolutionary Guards Corps is making extensive efforts to deter Israel from acting, with the IRGC's aerospace commander proclaiming, after his terror organization unveiled a new type of advanced cruise missile, that its first target would be Israel's aerial defense array. این سامانه قادر هست هر نقطه‌ای رو که اراده بکنیم اون رو بزنه و طبیعتاً اولین اهداف ما همون سامانه‌های سپر موشکیه. اونها و با سیستم‌های دیگه‌ای هم که داریم با کروزها و پهپادها و مجموعه توانمندی‌ها تقریباً اونها هیچ رقم نمیتونن مقابله بکنن.